So zoogeography, so study of animal distribution, okay, on the earth in relation to space, climate, and natural barriers. So that is the definition of the zoogeography. Simply, it is the distribution of animals on the earth, simply, okay, in normal terms. Okay, so this person here in our syllabus, geographical realms అనేది only topic only, but so for that topic, so this person he is very famous. So Dr. P. Sclater in 1857 he divided this globe into 6 regions. Okay, in relation to bird distribution only. Okay, so just he divided the earth for his studies on birds only, not any other animals. Later, so Alfred Russel Wallace, so he is generally considered as the father of geography. So in 1876, he supported the Sclater's idea of division of 6 geographical regions. Okay. So, but he applied it for both vertebrates and invertebrates fauna. ఓకే అంటే స్క్లేటర్ తను ఓన్లీ బర్డ్స్ మీద స్టడీ చేశాడు. సో ఆ ఫానా ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది గ్లోబ్ పైన అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని గ్లోబ్ ని 6 రీజన్స్ గా రెల్మ్స్ గా తను డివైడ్ చేయడం జరిగింది. లేటర్ ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్, సో he liked that idea and he extended that idea to not only birds but also for all the animal kingdom. Okay, so these are some of the introductory important points. Palearctic, Ethiopian, Indian, and Australian regions are earlierly they were combinedly called as so Creatio Paleogena. Okay, so Nearctic and Neotropical regions are called Neogena, Paleogena, and Neogena అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో క్రియేషియో పేలియోజినా అనే వాళ్ళు ఫస్ట్. ఓకే, ఏంటి ఇండియా పేలియార్కిటిక్, ఇథియోపియన్, ఇండియన్ and Australian regions are so Creatio Paleogena. Later, Nearctic and Neotropical regions are called Neogena. So they used to be called as so Neogena and Paleogena. So Darlington, so he used another term. Okay, suggest the main part of the world as so that include so Ethiopian, Oriental, Palearctic, and Nearctic regions, as he called them as Megagea. Darlington ఏమన్నంటే Ethiopian, Oriental, Palearctic, Nearctic regions కలిపి he included them in the Megagea. So according to him, Neogea includes Neotropical region. This is his classification, so not permanent. So, and he also added one more realm or region, so that is Notogea, so in which he added Australian region. So anyway, this is Darlington's division of the globe. Okay, so and this is an important point. The book which was written by Alfred Russel Wallace was Geographical Distribution of Animals. Okay, and he
So Wallace renamed Sclatus Indian region. Okay, so ఇంతకుముందు ఓరియంటల్ రీజియన్ ని యాజ్ పర్ స్క్లేటర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఇండియన్ రీజియన్ వాజ్ present oriental region was called as Indian region. Okay, so Wallace changed the name as Oriental region. Okay, so మన present మన అంటే ఇండియాతో పాటు సమ్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా ఓరియంటల్ రీజియన్లో ఉంటాయి. సో దాన్ని ఇంతకుముందు యాజ్ పర్ స్క్లేటస్ క్లాసిఫికేషన్, సో దట్ వాజ్ యూజ్డ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ రీజియన్. Wallace renamed Wallace renamed Indian region as Oriental region. That is another change done by the Alfred Russel Wallace. And in 1887, Halprin combined Nearctic and Palearctic regions, and he called them as Polarctic region because due to the similarity of the fauna. Okay, so these are some introductory points. And there are two terms in this, zoogeography. Okay, so one is Wallace line, another one is Weber's line. So Wallace and Weber lines are imaginary dividers used to mark the difference between species found in Australia and Papua New Guinea and Southeast Asia. So see, this area total is, Papua New Guinea area. This is Australia, this is Papua New Guinea, and this is Southeast Asia. Okay, so here to differentiate, because the fauna of Australia and fauna of the Southeast Asia, okay, like Thailand, Cambodia, Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, even Southeast Asia, Asian, Indonesia, Malaysia. Okay, so this is Australia. So Wallace divided, this is an imaginary line, so in which separates Southeast Asia, Papua New Guinea and Australia. Okay, so and also there is Weber's line. It also an imaginary line, so that divides specific islands, so in this area. So see, Wallace line is the dividing line between Asian and Australian fauna in the Malay archipelago. సింపుల్ గా Wallace లైన్ ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా, ఇక్కడ వరకు ఆస్ట్రేలియా రీజన్. ఓకే, సో ఇటువైపు ఏషియన్ ఫార్మ్, సో వాటి మధ్యలో నుంచి, సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండోనేషియా అండ్ ఫిలిప్పీన్స్ ఐ థింక్. సో దాని మధ్యలో నుంచి అతను ఇమాజినరీగా డ్యూ టు differences in the what we call the fauna, so he had drawn this line. Okay, so this is Celebes Island or Sulawesi and Javan. Okay, so Weber's line is a line of supposed faunal balance between the Oriental and Australian faunal regions within Wallacea, the islands on the in the Indonesia. So all these are the actually దీన్ని Wallacea అంటాం. ఈ ఏరియా మొత్తం Wallacea అంటాం. ఎందుకంటే in the name of Alfred Russel Wallace, so the islands between the Australia and Southeast Asia, so this area is generally known as Wallacea. సో ఈ Wallacea ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియన్ అండ్ ఏషియన్ ఫానాలో డిఫరెన్సెస్ ని వెబర్ అనే అతను హిజ్ ఓన్ ఐడియా, ఇది Wallace ఐడియా,
అతని ఐడియా ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈ ఏరియాస్ లో ఫానాకి ఈ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ఫానాకి డిఫరెన్స్ ఉంటుందని అతను ఈ లైన్ డ్రా చేస్తే వెబర్ సో అతను ఇంకా కొంచెం another line he had drawn. So that is known as Weber line. So these are the frequently so used terms in the geography. Okay, Wallacea అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆస్ట్రేలియాకి ఇండోనేషియాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఐలాండ్స్ యొక్క గ్రూప్ ని మనం వాలేషియా అని అంటాం. Okay, so that is in respect of the Alfred valleys. Okay, so Weber's line, it goes within the Indonesian islands. Okay, so yeah, so this is actually the Wallacea. Okay, so ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా Wallacea అంటాం. So the islands which are present between the Indonesian continent, Sunda Island and సాహుల్ ఐలాండ్. ఓకే, సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఏరియా ఆర్ ఐలాండ్స్ గ్రూప్ ని మనము వాలేషియా అని పిలుస్తాం. The islands in the Indonesian archipelago and Timor-Leste between Sunda and Sahul Islands. ఓకే, సో ఈ మధ్యలో నుంచి వెబర్ లైన్ అనేది పోతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా సాహుల్ అండ్ సండా ఐలాండ్స్ మధ్యలో నుంచి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఐలాండ్స్ మొత్తాన్ని మనం వాలేషియా అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది geography. Okay, so that is continental drift theory. Okay, so here it was first put forward by Abraham Ortelius in 1596. So later in 1912, Alfred Wagner, so he elaborated it. So ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే who proposed the theory of continental theory, ఓకే, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అని అంటే సో ఆల్ఫ్రెడ్ వ్యాగ్నర్ అని మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు, నో డౌట్ అబౌట్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు వ్యాగ్నర్స్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ వర్ వన్ సింగిల్ కాంటినెంటల్ మాస్. హీ కాల్ దెమ్, దాన్ని క్యాజువల్ గా వితౌట్ నేమ్ సూపర్ కాంటినెంట్ అని పిలిచేవారు. అంటే సో ఫస్ట్ గ్లోబ్ పైన సో ఒక పెద్ద ల్యాండ్ మాస్ ఉండేది, మిగిలిన ఈ ఏరియా అంతా వాటర్, చుట్టూ మొత్తం వాటర్. ఓకే, సో ఇది ల్యాండ్, ఈ రెడ్ కలర్ ఏరియా మొత్తం ఇది ల్యాండ్. సో దాని చుట్టూ మొత్తం ఓషన్, ఒక పెద్ద ల్యాండ్ దాన్ని కవర్ చేస్తుండే పెద్ద ఓషన్. సో దీన్ని మెగా కాంటినెంట్ ని ఏమని పిలిచేవారు అని అంటే పాంజియా అని పిలిచేవారు. So here, according to continental drift theory, okay, almost 200 million years ago, okay, almost up to 200 million years ago, so there was only one land mass without any continents. That is he named that land mass or supercontinent as Pangaea.
ఓకే, దాన్ని కవర్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి మెగా ఓషన్, పాంజియాని సరౌండ్ చేస్తున్నటువంటి సూపర్ కాంటినెంట్ కవర్ చేస్తున్నటువంటి ఓషన్ ని ప్యాంథలాసా అని అతడు పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, ఇందాక నేను డ్రా చేసిన కదా. సో గ్లోబ్ అనేది 200 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో అది ఎలా ఉండేది అంటే మొత్తం ఒకటే ల్యాండ్ మాస్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా, యూరోప్, ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా ఇట్లా సెపరేట్ సెపరేట్ కాంటినెంట్స్ కాకుండా అవన్నీ కలిసి ఒకటే ల్యాండ్ మాస్ గా ఉండేది. దట్ హీ నేమ్ దట్ ల్యాండ్ మాస్ యాజ్ దట్ సూపర్ కాంటినెంట్ యాజ్ పాంజియా. అట్లనే ఆ పాంజియా పోగా మిగిలిన పార్ట్ గ్లోబ్ పైన పెద్ద సూపర్ ఆర్ మెగా ఓషన్ అనేది ఉండేది. ఓకే, సో దాని పేరు ప్యాంథలాసా. ఓకే, సో అయితే అది ఎప్పటి వరకు ఉండేది ఇట్లా అంటే 200 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో వరకు ఉండేది. సో అబౌట్ 200 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో పాంజియా ఫస్ట్ స్ప్లిటెడ్ into two big continental masses known as Northern Laurasia and Southern Gondwana land. సో ఇది గ్లోబ్ అనుకుంటే, సో ఇంతకుముందు పెద్ద ల్యాండ్ మాస్ అనేది ఉండేది. అది ఫస్ట్ ఇట్లా నార్త్ వైపు ఉండేటువంటి ఒక లరేషియా, సౌత్ వైపు ఉండేటువంటి ఒక గోండ్వానా ల్యాండ్ గా డివైడ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ లరేషియా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గోండ్వానా ల్యాండ్. ఓకే, సో ఈ మధ్యలో ఉండేదాన్ని యాక్చువల్గా టెథిస్ సీ అని కూడా పిలిచేవారు. ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేసేటువంటి ఈ యొక్క సముద్రాన్ని, ఇట్ ఈస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ జాగ్రఫీ. ఎనీవే మనకు దీనిలో కొంత స్లైట్ గా వస్తుంది. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అని ఒక పేరు దాన్ని ప్రపోజ్ చేసింది వ్యాగ్నర్. ఓకే, సో ఎనీవే, సో ఇంకొంచెం ఒక 2 స్టెప్స్ డెప్త్కి వెళ్తే ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో ఇది లౌరేషియా, ఇది గోండ్వానా ల్యాండ్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేస్తుండే సముద్రాన్ని టెథిస్ సముద్రం అనేది. సో ఇవి విడిపోక ముందు ఈ మొత్తం సముద్రం ఏంటి, ప్యాంథలాసా. ఓకే, సో ఈ సూపర్ కాంటినెంట్ పాంజియా అని పిలుస్తుంది. సో ఎనీవే, సో దట్ ఈస్ హౌ లరేషియా అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్స్, సో టూ ల్యాండ్ మాసెస్ గా డివైడ్ అయింది ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 200 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో. ఓకే, సో తర్వాత దీస్ టు లరేషియా అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్, సో they have splitted into many small landforms. So even though Wagner proposed this theory, okay, so he has no proper experimental evidences. He could not provide the supporting documents or supporting proofs for his continental drift theory. But later, a famous scientist called, ఇదంతా జియోగ్రఫీ, ఆర్థర్ హోమ్స్ అనే ఒక సైంటిస్ట్, అతను ఒక థియరీని ప్రపోజ్ చేసినాడు. సో మ్యాంటిల్ కన్వెక్షన్ థియరీ, టెక్టోనిక్ ప్లేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకు సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా, మనకు తెలిసి చెప్తున్నా. హియర్ దిస్ థియరీ వాజ్ సపోర్టెడ్, అంటే వ్యాగ్నర్ ప్రపోజ్ చేశాడు, బట్ he could not provide proper evidences for his theory. బట్ అది ఎందుకు అట్లా, సరే ఓకే, ఏంటి
ల్యాండ్ అనేది ఒకప్పుడు మామూలుగా వ్యాగ్నర్ ప్రకారం జస్ట్ సో ఒకటే ముద్దలాగా ఉండేది. ఓకే, సో తర్వాత అది స్ప్లిట్ అయింది. సో ఇది అటు వెళ్ళింది, ఇది ఇటు వచ్చింది. ఓకే, అనేది అతని థియరీ. తర్వాత అది మళ్ళీ అనేక బ్రేక్స్ వచ్చినాయి. సో అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కి అవి మూవ్ అయినాయి. ఓకే, సో ల్యాండ్ అనేది స్ప్లిట్ అయ్యి ఒక దగ్గర ఉండలే. ఓకే, డ్రిఫ్టింగ్. డ్రిఫ్టింగ్ అంటే సో మూవ్ కావడం. అవి ఎట్లా మూవ్ అయినాయి అని అంటే సో ఇది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. మ్యాంటిల్ కన్వెక్షన్ థియరీ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై ఆర్థర్ హోమ్స్. దాని సింపుల్ గా దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ ని మనము ఇట్లా నిలువుగా కట్ చేస్తే సో ఎర్త్ పైన టెక్టోనిక్ ప్లేట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ల్యాండ్ ఉంటుందో దాన్ని టెక్టోనిక్ ప్లేట్ అంటాం. సో అది దాని కింద చాలా యూనో హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉండే ఒక లిక్విడ్ లావా, హీటెడ్ మాల్టెడ్ లావా అనేది ఉంటుంది. సో దానిపైన ఈ టెక్టోనిక్ ప్లేట్ అనేది ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, తేలుతుంది నీళ్ళల్లో. మనం ఒక రేకు ఆ, వస్తువుని కానీ లేదా ఏదైనా ఒక రాఫ్ట్ కానీ వేస్తే ఎట్లా తేలుతుందో ఇది కూడా అట్లా తేలుతూ ఉంది అనేది. సో మ్యాంటిల్ కన్వెక్షన్ థియరీ, దీన్ని మ్యాంటిల్ అంటారు లోపల. ఇవి టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్. సో ఎనీవే ఇదంతా మనకేం పెద్ద అవసరం లేదు, జస్ట్ ఐడియా కోసం నేను చెప్తున్నాను. సో వ్యాగ్నర్ ప్రకారం ఏంటి అంటే, విడిపోయినటువంటి చిన్న చిన్న భూభాగాలు లేదా ఈ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటివి అవి ఒక్క దగ్గర లేవు. ఇప్పుడు ఉండే ప్లేసెస్ కి అవి ఇట్లా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కి ఇట్లా మూవ్ కావడం వల్ల సో అవి ఒక ప్లేస్ నుంచి అవి విడిపోయినాక ఒక దగ్గర లేవు. ఓకే, దే హ్యావ్ డ్రిఫ్టెడ్ అపార్ట్. ఒకదాని నుంచి ఒకటి దూరంగా అవి మూవ్ అయినాయి. దేనిపైన అంటే మ్యాంటిల్ పైన, ఈ క్రస్ట్ అంటాం దీన్ని, అవుటర్ క్రస్ట్. ఓకే, సో అది ఆ, దాని కింద ఉన్నటువంటి మ్యాంటిల్ పైన అవి మూవ్ కావడం జరిగింది. దాన్నే కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్స్ అంటారు. అలా మూవ్ అయ్యి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న లొకేషన్ లో అవి సెటిల్ అయ్యాయి అనేది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. యాక్చువల్గా ఆయన ఏదో ఊహించి చెప్పలేదు. ఓకే, సో హీ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ యాక్చువల్లీ సమ్ ఎవిడెన్సెస్. ఓకే, బికాస్ అతను ఏవేవైతే మీరు ఒకసారి మన ఎర్త్ యొక్క కాంటినెంట్స్ అనే అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వాటి కాల్ ఒక కాంటినెంట్ ఇంకో కాంటినెంట్ ఎగ్జాక్ట్ ఒక జిగ్సా ఫిట్, అదొక థియరీ ఉంటుంది. జిగ్సా ఫిట్ ఏ రకంగా అయితే మనం కలుపుతామో కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది. సో హీ ప్రొవైడెడ్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రాక్స్ సిమిలారిటీ. ఓకే, సో వాటి యొక్క ఫార్మేషన్, సెడిమెంటేషన్ అయిన టైమింగ్స్ అతను తర్వాత చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ సరే, ఇవి అంతా సిమిలర్గా ఉంది, బట్ అది ఎట్లా మూవ్ అయినాయి అనే దాన్ని మాత్రం ఆర్థర్ హోమ్స్ అనే అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఎనీవే దీనిలో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఆల్ఫ్రెడ్ వ్యాగ్నర్ ప్రపోజ్డ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ నెంబర్ 1. అకార్డింగ్ టు కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ఎర్త్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా అనేకమైనటువంటి మెనీ కాంటినెంట్స్ ఉండేవి కావు. ఒకటే ముద్ద, ఒకటే పెద్ద ల్యాండ్ ఫామ్ ఉండేది. సో దాన్ని ప్యాంజియా అన్నది. ఆ ప్యాంజియా చుట్టూ ఉండేటువంటి పెద్ద సముద్రం, మెగా ఓషన్ ని ప్యాంథలాస్ అని ఉంది. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్లీ 200 million years ago this Pangea, okay, first splitted into two big continental మాసెస్. సోగా విడిపోయింది. అదేంటిది? అది లరేషియా అంటే పై వైపు ఉన్నదాన్ని లరేషియా అన్నాడు, కింది వైపు ఉన్నదాన్ని గోండ్వానా ల్యాండ్ అన్నాడు.
ఓకే. సో తర్వాత ఇది ఇది మళ్ళీ మెనీ స్మాల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ గా డివైడ్ అయినాయి. అవి ఆ యొక్క ఈ క్రస్ట్ అనేది ఆ మ్యాంటిల్ పైన తేలియాడుతూ డ్రిఫ్టెడ్ అపార్ట్ అంటే అవి ఒక ప్లేస్ లో ఉండకుండా సో చాలా దూరం అవి మూవ్ అవ్వడం జరిగింది. ప్రజెంట్ ఉన్న కండిషన్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ పైన ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఆ స్టేట్ లో ఉన్నాయి అని ఆ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అయితే ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే సమ్ జియోగ్రఫికల్ సైంటిస్ట్ బిలీవ్ దట్ these crust layers, outer crust layers are still moving. ఓకే. ఇప్పటికీ అవి మూవ్ అవుతూనే ఉన్నవి. మనకు తెలియట్లేదు అనేది కొంతమంది బిలీవ్ సమ్ సైంటిస్ట్ బిలీఫ్. ఎనీవే సో దట్ ఈస్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ ది దీస్ ఆర్ సమ్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్. ఓకే. దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ టు జియోగ్రఫీ. Okay, so here this is our syllabus. Zoogeographical realms are regions. Okay, so Alfred Russel Wallace, who is referred to as father of zoogeography, so he published a classical work, The Geographical Distribution of Animals, in 1876, in which he chose mammals as model organism to study animal distribution and divided the world into 6 zoogeographical realms. అయితే ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. స్క్లేటర్ యొక్క డివిజన్ బేస్డ్గా వ్యాలెస్ దాన్నే ఫాలో అవుతూ అతను ఆల్ యానిమల్స్ కాకపోతే హీ హైలైటెడ్ మమ్మీల్స్. స్క్లేటర్ ఏమో బర్డ్స్ మాత్రమే అతను ఫానాను డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో ఉన్న ఫానాను బర్డ్ ఫానాను అతను కన్సిడర్ చేస్తే రసెల్ వాలెస్ మాత్రం మమ్మేల్స్ ను హైలైట్ చేస్తూనే రిమైనింగ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేట్స్ ఫానా లొకేషన్ కూడా అతను పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇందులో. సో ద జియోగ్రఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనే బుక్. ఓకే. ద 6 zoogeographical regions and their sub-regions are given by Wallace are as follows. ఓకే. సో మనకేం గుర్తుండాలంటే ఈ మొత్తం టాపిక్ లోపల there are 6 zoogeographical realms. One is Palearctic region, Ethiopian region, Oriental region, Australian region, Neotropical region, Nearctic region. మనకు ఇంకొక విషయం ఏం గుర్తుండాలంటే అసలు ఏ లొకేషన్ ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే. ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ Palearctic region mainly consists of Europe and Asia, Eurasia. Okay, Northern Asia, okay, Northern and Middle Asia, and also complete Europe and Northern Africa also. Okay, so this total area is Palearctic region. Okay, ikkada China, Russia, okay, so major North Asian countries, and also total this is Europe. Okay, so this is Gulf, half of the Gulf, and this one is North Africa. So ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నది మొత్తం కూడా దట్ ఈస్ Palearctic region. And then Ethiopian region. So Ethiopian region, East Africa, West Africa, South Africa, and Malagasy means Madagascar. మనకు జస్ట్ ఆ రీజియన్స్ ఏంటి అనేది ఐడియా ఉండాలి. అది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఏరియా హాఫ్ ఆఫ్ ది ది గల్ఫ్ ఏరియా అండ్ దిస్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా, ఈస్ట్ ఆఫ్రికా, సౌత్ ఆఫ్రికా, అండ్ దిస్ ఈస్ మలగాసి ఏరియా ఆర్ మడగాస్కర్. ఓకే. సో యాక్చువల్గా మన ఇండియా అనేది ఒకప్పుడు ఇట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్రికన్ ప్లేట్. ఓకే. సో పర్టికులర్లీ దిస్ పెనిన్సులర్ రీజియన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయ్యి ఒక థియరీ ఏముంటుందంటే
ఇక్కడున్న ఈ హిమాలయాల రీజియన్స్ ని ఈ డెక్కన్ ప్లేట్యూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చి దాన్ని కొల్లైడ్ కావడం వల్ల సో హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయిన అనేది ఒక థియరీ ఉంటుంది. దాని ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ది డెక్కన్ ఏరియా అండ్ దిస్ మడగాస్కర్ అండ్ దిస్ ఆఫ్రికా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి ల్యాండ్ ఫామ్స్. సో ఎనీవే, సో హియర్ ఇథియోపియన్ రీజియన్ లో మనకి ఏమేమి వస్తుంది అంటే, సో దిస్ ఈస్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా, ఈస్ట్ ఆఫ్రికా, సౌత్ ఆఫ్రికా, and this is Malagasy or Madagascar. That is Ethiopian region, simply African region, except North area. And then Oriental region. So దీన్ని ఇంతకుముందు ఇండియన్ రీజన్ అని స్క్లేటర్ పేరు పెడితే, సో వ్యాలెస్ దాన్ని చేంజ్ చేశాడు ఆ నేమ్ ని. సో ఓరియంటల్ రీజన్ అని పేరు పెట్టాడు. ఇందులో ఇండియన్, సిలోనిస్ అంటే శ్రీలంక అనమాట, ఇండో చైనీస్, ఓకే, అండ్ ఇండో మలయన్ రీజియన్స్ అని 4 సబ్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి. సో చూడండి ఒకసారి, ఎల్లో కలర్డ్ ఏరియా. సో ఇండియా, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, అండ్ హియర్ మయన్మార్, అండ్ దిస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ వరకు ఎక్సెప్ట్ ఆస్ట్రేలియా, ఇది కాదు మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు, ఓకే, ఫిలిప్పీన్స్, ఇండోనేషియా, మలేషియా, అండ్ ఆల్సో హియర్ చిన్న చిన్న కంట్రీస్, బ్రూనై, రకరకాల కంట్రీస్ ఉంటాయి. సో దిస్ టోటల్ ఏరియా ఈజ్ ఓరియంటల్ ఏరియా, right? So then Australian region includes, so mainly Australia, Papua New Guinea, and New Zealand. So ఈ ఆరెంజ్ కలర్డ్ ఏరియా ఆస్ట్రేలియన్ రీజియన్, అండ్ దిస్ ఈస్ నియోట్రాపికల్ రీజియన్. సి ట్రాపిక్ అంటే దాదాపు ఈక్వేటర్ అటు ఇటు ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ ని ట్రాపిక్స్ అంటాం. ఓకే, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికార్న్ అని అటు ఇటు ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈస్ paleotropic area is actually Ethiopian region. This is neotropical area. So anyway, neotropical area includes South America mainly. So Chile, Brazilian, Mexican, Antillean. So ఇవన్నీ కంట్రీస్ ఇక్కడే ఉంటాయి ఇందులో సౌత్ అమెరికాలో. దట్ ఈస్ నియోట్రాపికల్ రీజన్. సో జస్ట్ లైక్ ఆఫ్రికా, ఆఫ్రికా లాగే గుర్తుంచుకోండి, సౌత్ అమెరికా కూడా ఇట్స్ ఏ హాట్ కంట్రీ, హాట్ కాంటినెంట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు ది ద ఈక్వేటర్ దగ్గరలో ఉంది. దెన్ నియార్కిటిక్ రీజన్, సో మోడర్న్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్ అని అట్లా పెట్టడం జరిగింది. సో ఎనీవే, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మెయిన్లీ అమెరికా అండ్ కెనడా, గ్రీన్లాండ్, సో ఎట్సెట్రా ఏరియాస్. సో దిస్ ఏరియా, గ్రీన్ కలర్డ్ ఏరియా, సో దట్ ఈస్ నియార్కిటిక్ రీజియన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ palearctic region which includes major part of Asia, total Europe, and northern part of the Africa. That is Palearctic region. Oriental region includes India, Pakistan, Myanmar, here Thailand, Indonesia, Brunei, although Laos. Okay, so Indonesia, Philippines. Okay, up to Indonesia, Philippines. Okay, and also here Japan. Okay, Korea. So all these countries include, not Korea, so Southeast Asian countries, including India, so that constitute Oriental region. And Australian region includes Australia, New Zealand, and Papua New Guinea. And then neotropical region, completely South American, Brazil, Chile, all those countries. Okay, so that is South American part is neotropical region, and also the part that connects this South America with the North America. So, and then Nearctic region is completely America, Canada, major, Greenland, Iceland, all those areas also added in this Nearctic region. So manaki
మిగతాదంతా మనకు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇందులో ఉండే యూనో మెయిన్ ఫానా ఏంటిది అదంతా బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఏ రీజన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇందాక నేను డిస్కస్ చేసిన కొన్ని పాయింట్స్ ప్లస్ ఈ 6 నేమ్స్ ఆఫ్ ది యునో జూజియోగ్రఫికల్ రెల్మ్స్, వాటి నేమ్స్ బట్టి లొకేషన్ మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే. యా, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పేలియార్టిక్ రీజన్. సో హియర్ this is Palearctic region. So the Palearctic region is the largest among the 6 మనకు the diagram చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది. Largest among the 6 geographical regions of the world. It stretches across all of Europe, Asia, north of the foothills of Himalayas. దాదాపు అంటే చైనా వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఫుట్హిల్స్ ఆఫ్ హిమాలయ, అటువైపు హిమాలయస్, నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా, రష్యా, జపాన్, ఇరాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బెలూచిస్తాన్ వరకు, అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికా, నార్త్ ఆఫ్రికా అండ్ నార్థన్ అండ్ సెంట్రల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది అరేబియన్ పెనిన్సులా, అంటే గల్ఫ్ అన్నమాట, నార్థన్ అండ్ సెంట్రల్ పార్ట్స్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ, సో నార్థన్ అండ్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది అరేబియన్ పెనిన్సులా అని పిలుస్తాం. దిస్ ఇస్ నార్త్ ఆఫ్రికా. సో ఇక్కడ రష్యా వస్తుంది, చైనా వస్తుంది, ఇక్కడ హిమాలయన్ ఫుట్హిల్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ పేలియార్టిక్ రీజన్. సో ఇక్కడ ఏమైనా స్పెషల్ ఫానా ఉంటే, దెర్ ఈస్ ఏ రిజెంబ్లెన్స్ ఇన్ ద ఫానా ఆఫ్ ది నియార్కిటిక్, అంటే అమెరికన్ ఏరియా, అమెరికన్ యుఎస్ఏ, ఓకే, అండ్ ది పేలియార్టిక్ రీజియన్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ సమ్ టైమ్స్ గ్రూప్ యాజ్ పోలార్కిటిక్ అని కూడా పిలుస్తాం. పేలియార్కిటిక్, నియార్కిటిక్ కలిపి పోలార్కిటిక్ అని పిలుస్తాం. Climate of the Palearctic region is more or less temperate. Temperate means so a kind of cold. Okay. So biomes, it includes wet forest land, subregions, European Mediterranean subregion. ఇది కూడా మనకు పెట్టాలి. ఎవరు అడిగారు, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ నేను యాడ్ చేసిన అంతే. So these are the subregions. So this is the Palearctic region, and fauna. Fauna lo special. So it includes fishes like catfish, anabantids, cyprinids, paddlefishes, etc. Amphibians include salamanders, newts, Sicilians. Okay, so this is midwife toad. Okay, that is called Elatis obstetricanus, midwife toad, fire salamanders. పర్టికులర్ గా ఇక్కడే ఉంటుందనే స్పీసీస్ అంటూ పెద్దగా ఏం లేదమ్మా. ఆంఫిబియన్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆంఫిబియన్స్. అండ్ రెప్టైల్స్ లో ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ రెప్టైల్స్. ఇందులో పిక్యులర్ గా ఉండేదంటే ఈవెన్ పని ఇంక్లూడ్స్ కుకూస్, డక్స్, ఫించెస్, గ్రేప్స్, లూన్స్, హాక్స్, థ్రషెస్. ఓకే, సో mammals. Okay, so mammalian fauna includes members of order Insectivora. Okay, insect eating mammals, hedgehogs, moles, shrews. So other mammals include rabbits, deer, oxen, sheep. Okay, not special things. That is two endemic rodents. We would put them also. Just so that is about the Palearctic region and Ethiopian region. ఇందులో ఒక ఫిష్ అండ్ యునో వాట్ వి కాల్ ది ఆస్ట్రిచ్, అవి రెండు ఫేమస్. అది చూద్దాం. The Ethiopian region includes whole of Africa, south of Sahara Desert. So Sahara Desert కి కింద ఉన్న ఆఫ్రికా మొత్తం, some southern parts of Arabia, okay, and Madagascar.
Yeah, Madagascar కూడా ఉంది. According to some authors, the fauna of Oriental and Ethiopian regions is similar. Hence, they are, sometimes put as paleotropical region. Okay, so Ethiopian region ని ఓరియంటల్ రీజియన్ ని కలిపి పేలియోట్రాపికల్ రీజియన్ అంటారు. ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటి అంటే ఆఫ్రికా అండ్ ఇండియా అనేది ఒకప్పుడు సేమ్ ల్యాండ్. ఓకే, ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ నుంచి ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ నుండి ఇండియన్ ప్లేట్ లేదా డెక్కన్ ప్లేట్ అనేది సెపరేట్ అయ్యి సో దట్ collided with what we call the Palearctic plate so to form Himalayas there. So anyway, so అవి రెండింటిని కలిపి paleotropical region అంటాం. సో యా, ఇక్కడ క్లైమేట్ అనేది ట్రాపికల్ అంటే హాట్గా ఉంటుంది, సింపుల్ అంతే. సో ఇక్కడ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా, వెస్ట్ ఆఫ్రికా, సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ మలగాస్కర్, మడగాస్కర్ 4 areas. సో దిస్ ఈస్ ది Ethiopian region. Okay, so this is Arabian Peninsula, south of Arabian Peninsula. ఇగో ఇది సహారా డెజర్ట్ కు సౌత్ ఉన్న పాట మొత్తం ఇథియోపియన్ రీజియన్. ఇక్కడ స్పెషల్ యానిమల్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇగో లంగ్ ఫిష్ ప్రొటాప్టెరస్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ట్రాపికల్ రివర్స్ లో ప్రొటాప్టెరస్ ఫిష్ అనేది ఫేమస్. అదొకటి దాని పెద్దగా మన ఎవరు అడగరు. అండ్ ఇంకొకటి యాంఫిబియన్స్, టైల్స్ లో కూడా స్పెషల్ యానిమల్ ఏం పెద్ద బర్డ్స్. యా, సో బర్డ్స్ లో ఆఫ్రికన్ ఆస్ట్రిచ్. ఓకే, సో స్ట్రుతియో క్యామెలస్ అనేది సో ఈ యొక్క ఆఫ్రికా రీజియన్లోనే, ఐ మీన్ ఇథియోపియన్ రీజియన్లోనే ఉంటుంది. అండ్ మమ్మేల్స్ లో గొరిల్లాస్, చింపాంజీస్, మంకీస్, హెడ్జాగ్స్ మెయిన్గా ఇవి ఫేమస్. హెడ్జాగ్స్, గోల్డెన్ మోల్ యూనిక్ స్పీసీస్. గోల్డెన్ మోల్ అనేది ఒక యూనిక్ స్పీసీస్. అంతేమడగదు మనం. జిరాఫీస్ ఆల్సో స్పెషల్ ఇక్కడ. హిప్పోపొటామస్ కూడా ఇక్కడికి చెందినవి. రైనోసిరాస్ ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇండియాలో కూడా రైనోసిరాస్ ఉంటాయి, స్లైట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఎలిఫెంట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. స్కేలీ యాంటీటర్స్. ఓకే, సో మ్యానిస్ అంటాం, అవి ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటాయి. సో అదర్ మెమ్మేల్స్ ఇంక్లూడ్ వీటితో పాటు లయన్స్, leopards, hyenas, antelopes. These are famous. Okay. So then Oriental region. See, right. Anyway, so this location is important. Okay. So this is Indian subcontinent area is Oriental region. It includes Asia and its tropical countries, Pakistan. Okay, excluding Beluchistan and India, Sri Lanka, Burma, Indonesia, Bhutan, islands of Borneo, Philippines, Java, and Sumatra. So the fauna of the Oriental region is similar to Ethiopian region. Hence, they are sometimes grouped as paleotropical region. Okay, so Ethiopian region and Oriental region is combined known as paleotropical region. ఎందుకంటే very similar గా ఉంటుంది fauna అనేది. Okay, so climate is tropical. Yeah, ఇందులో సబ్ రీజియన్స్ ఏమున్నాయి? ఇండియన్ సిలోనీస్ అంటే శ్రీలంక, ఇండో చైనీస్ అండ్ ఇండో మలయన్. సో ఇక్కడ నేను వాలేషియా అని చెప్పింది ఇది. సో ఏంటి అంటే ద మలయన్ ఆర్చిపెలాగో అంటే మలేషియాలో ఉన్న ఐలాండ్ సముదాయాన్ని
గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ని మనం మలయన్ ఆర్చిపెలాగో అని అంటాం. యా, ద డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రీజియన్స్ అంటే ఓరియంటల్ రీజియన్ కి ఆస్ట్రేలియన్ రీజియన్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏరియాని మనము వ్యాలేషియా అని పిలుస్తాం. అంతే. సో మలయన్ ఆర్చిపెలాగోకి ఆస్ట్రేలియాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిషనల్ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఓరియంటల్లో కామన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ ఉంటాయి. పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఫ్రాగ్స్ ఇక్కడ మనకు ఇండియన్ బుల్ ఫ్రాగ్, ఏషియన్ టోన్, ఓకే, ఇండియన్ సిసిలియన్, జస్ట్ వానపాము కన్నా పొడవు ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. సో రెప్టైల్స్ మన అందరికి తెలుసు ఇక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని. సో కోబ్రాస్ ఉంటాయి, బో వాట్ వి కాల్ ది పైథాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో టర్టిల్స్, టాటాయిల్స్, వైపర్స్, క్రైడ్స్, కోబ్రాస్ మనం అన్ని చూసినాయి. అండ్ ఇండియన్ గేవియల్, దీన్ని ఘరియల్ అంటాం. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవచ్చు, ఇండియాలో స్పెషల్గా ఉండేది ఘరియల్ అని పిలుస్తాం. సో ఇండియన్ గేవియన్, గేవియాల్, గేవియాలిస్ గాంజిటికస్ అని ఘరియల్ అని పిలుస్తాం. సో వైల్డ్ వాటర్. సో దిస్ ఇస్ వెరానస్ మానిటర్, ఇది మన ఇండియాలో ఉంటుంది. వెరానస్ మానిటర్, ఘరియల్, ఇండియన్ గేవియల్, సో మగ్గర్ క్రొకొడైల్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ రెప్టైల్స్. బర్డ్స్ లో మనకి అన్ని కామన్ బర్డ్స్. ఓకే, బుల్బుల్, బ్లూ బర్డ్స్, యా, పికాక్. పికాక్ అనేది మన ఏరియాకు స్పెషల్. ఓకే, సో mammals, orangutans and gibbons, a kind of monkeys found in rainforests of Borneo. Monkeys, ఇండియన్ ఎలిఫెంట్స్, ఇవి మన స్పెషల్. రైనోసిరస్ కూడా మనకు స్పెషల్ గా ఉంటుంది. ఇండియన్ రైనోసిరస్ కి ఆఫ్రికన్ రైనోసిరస్ కి తేడా ఉంటుంది. హార్న్ లో మన దగ్గరది ఒక కొమ్ము ఉంటాయి, అక్కడ రెండు కొమ్ములు ఉంటాయి. బ్లాక్ బగ్స్ కూడా ఒక రకమైన యాంటీలోప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్స్ ఓరియంటల్ రీజన్. ఆస్ట్రేలియన్ రీజన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్. ఓకే, so Australian region includes the whole of Australia, number one, New Guinea or Papua New Guinea, Tasmania, the part of Australia, a few of the smaller islands of Indonesian archipelago, కొన్ని islands of Indonesia కలిస్తే, and New Zealand and other Pacific, చిన్న చిన్న Pacific islands కూడా ఉంటాయి. So Australian and neotropical regions are present in the southern hemisphere, that is ఈ రెండింటిని కలిపి నోటోజీ అంటాం, వైల్ ఆల్ అదర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ ఆస్ట్రేలియా అండ్ సో నియోట్రాపికల్ రీజియన్ అంటే సో వాట్ వి కాల్ ది సౌత్ అమెరికా, ఈ రెండు మాత్రమే సదరన్ అంటే ఈక్వేటర్ కి డౌన్ సైడ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మిగతా అన్ని అప్ సైడ్ ఉంటాయి, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ లో. ద క్లైమేట్ ఈస్ పార్ట్లీ ట్రాపికల్, కొంతవరకు హాట్ గా ఉంటుంది, పార్ట్లీ టెంపరేట్, సో కొంతవరకు సో కోల్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ యా, ఏరియాస్ ఇన్ సౌత్ ఆర్ టెంపరేట్, అంటే కింది వైపు ఉండేటువంటి ఆస్ట్రేలియాలో డౌన్ వైపు ఉండేటి ఏమో కోల్డ్ ఉంటాయి. న్యూ గినియా ఇస్ ట్రాపికల్ అండ్ టాస్మేనియా అనేది ఒక ఐలాండ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా, దట్ ఈస్ ఆల్సో కోల్డ్. ఈ బయోటోపోగ్రఫీ డెజర్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఏమది సబ్ రీజియన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సో వన్ ఈజ్ ఆస్ట్రోమలయన్, ఆస్ట్రేలియన్, Polynesian, and New Zealand. Okay, so Polynesian includes the Papua New Guinea,
This is Australia. So ఇక్కడ Tasmania. So this is New Guinea. This is New Zealand. ఫిషెస్ లో మనకి ఇక్కడ లంగ్ ఫిష్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దాని పేరు నియోసెరటోడస్. ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే లంగ్ ఫిష్ నియోసెరటోడస్. అది క్వీన్స్లాండ్ లోని బర్నెట్ మేరీ రివర్స్ లో అది ఉంటుందని నేను అప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను. అండ్ ఇంకా నియోసెరటోడస్ ఫ్రెష్ వాటర్స్ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా. ఆంఫిబియన్ స్పెషల్ గేమ్ లేవు. Reptiles లో 2 exclusive families of reptiles. One is pitted shelled turtles and legless lizards are found here. ఇక్కడ అదొకటి. And yeah, this is very very famous. So a third family of reptiles called Spinodontidae. Okay, Spinodontidae, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, is found only in New Zealand. Okay, it has only one member, the Tuatara lizard. Its scientific name is Spinodon punctatus. Okay, Varanus ఉంటుంది. ఇంకా లార్జెస్ట్ లిజర్డ్ కొమోడో డ్రాగన్ కూడా కొమోడో ఐలాండ్స్ అనేటువంటి ఇండోనేషియన్ ఐలాండ్స్ లో ఉంటుంది. పిప్లాప్స్, పైథాన్స్, కోబ్రాస్, ఎలాఫిడ్స్. Salt water crocodile is one of the biggest crocodiles also seen here. The birds లో స్పెషల్ గా ఈమూస్ అండ్ క్యాజోవెరిస్ అనేటువంటివి న్యూ గినియాలో ఉంటాయి. దెన్ కివీ బర్డ్స్ అనేటువంటివి, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది వాట్ వి కాల్ ది న్యూజిలాండ్. ఓకే, వీటి నుంచి మనం ఏం అడగదు. Mammalians are very very important. Okay, Australian region is famous for primitive mammals. Okay, early mammals get famous. Okay, actually placental mammals are completely absent. Okay, so యూరోపియన్స్ ఎప్పుడైతే ఆస్ట్రేలియన్ ఇన్హాబిట్ చేసారో అప్పుడు సెటిల్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ కొన్ని ర్యాట్స్ అదర్ కొన్నింటిని తీసుకెళ్లారు. కానీ యాక్చువల్గా అక్కడ ప్లాజెంటల్ మమ్మల్స్ అనేటువంటి యాక్చువల్గా లేనే లేదు. ఓకే, సో హియర్ మెయిన్లీ egg laying mammals. Okay, so particularly monotrimata. So echidna, which is spiny anteater, ornithorhynchus అనేటువంటి ఇవి రెండు ఫేమస్. సో సో మార్స్పియల్స్ అనేటువంటి కూడా ఉంటాయి. కంగారూస్, వాలబిస్, టాస్మేనియన్ బుల్స్, బ్యాండికూట్స్, కోయలాస్, ఇవన్నీ నేను మమ్మేలియా చెప్పడం చెప్పాను. సో ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ మార్స్పియల్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనమ్మా, స్టాప్ హియర్. ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి, న్యూట్రాపికల్ రీజియన్, నియార్కిటిక్ రీజియన్. సో అందులో పెద్ద ఏం లేవు. సో నేను కొంచెం హడావుడిగా టైం లేకుండా సెట్ చేసి రేపు ఎంబ్రియాలజీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్.